En anglais, donc vous pouvez mettre vos casques pour la traduction. Good morning, everyone. Thank you for being here, gentlemen and women of the press. It gives us great excitement to celebrate 10 years of creating impact across the whole of Africa, and still more for us to do. Just like Sandrine has explained, we started in 2015 as Baobab Plus, part of the Baobab Group, which is a financial services group, which had the Baobab Microfinance and also Baobab Plus. At the end of April of this year, the Baobab Group decided to focus on its core of microfinance, and they invited one of our long-standing partners, BioLite, who has been our manufacturing partner for the last 6 to 7 years, to take up the challenge of becoming our majority shareholder, in order for us to have this tighter integration between engineering and the distribution of the products that you see, not just in the video, but in the homes and of many customers across all the countries where we operate today. As a result of that, because we will no longer be part of the Baobab Group at the end of the year, we decided to change the name in order for us to be able to carve a new chapter for the organization, and that's why Baobab Plus, from September of this year, officially became Izili. And you would ask why Izili? Because we wanted an easy name and a name that will resonate. You know, in Africa, naming is very, very important because it carries the soul of the organization. And for us, Izili represents not just the fact that we will be able to bring energy access easily to our customers. We make it also affordable easily. We also wanted to make sure that we are unlimited by design as an organization, and that's why for us, Izili means freedom, it means being limitless. If you look at the challenge that a lot of our customers face today, the challenge of access to energy, access to digital, access to clean cooking, you would agree with me that access is just the first step. But how do we now make them become economically empowered? How do we reduce the health challenges that they face? And that's why today we have changed our name to become Izili. This is a name that you will recognize, not just for the next 10 years, for many, many more years to come. But one thing is sure, our mission remains the same. Our mission of providing access to clean, reliable energy. And today we will commit to that after celebrating 10 years of the impact that we've made. On that mission means also that you will get the best of products, you will get the quality of service that we have been known for as Izili. You will also interact with the best of people, from Senegal to Madagascar, from Ivory Coast to Nigeria, and many more countries to come as part of the Izili Group. We will continue to also make sure that we stay true to what has made us to stand in the last 10 years. You know, for any company to remain after 10 years, it means that there are certain pillars of growth that have been entrenched in that organization, and that is what we'll continue to push. So we would amplify our presence in Senegal. In new ways, you will see what we will start doing, not just in the rural areas, but also in the urban areas of Senegal.
we would extend our reach in Côte d'Ivoire. Even though Côte d'Ivoire claims to be the African champions in football, they will translate that to energy reliability and to grow the opportunity for SMEs in Côte d'Ivoire. In Nigeria, we will continue to deepen our reach. Apart from being the best jollof is actually in Senegal. I'm not going to start jollof wars here, but the best jollof is in Senegal. Let that be on record. So we'll continue to deepen the reach in Nigeria. The opportunity is huge. It's a very big country, and we've only just started. Madagascar is one of our strongest countries. Not just a small island, but also one that is bound with a lot of opportunities. And we've also been very, very strong in the country. And my colleagues here will also share more with you what they are also doing in their various countries. We will also start looking at productive use of solar energy. Because now that we've talked about access, the government is doing quite a lot in the various countries to drive access. But we now need to start thinking about economic activity. How do we bring economic outcome for small businesses, for them to grow? Because when small businesses grow, that way they'll be able to create employment. And once they create employment, we will have people who can afford even better products, and our energy transition will be even faster as a continent. And lastly, we have 54 countries in the whole of Africa, and these challenges cut across in various forms all these 54 countries. We've started with 4. All I can say is there's many more to come. So we invite you to join us on this journey. This is a new chapter for us, and we hope that when we invite you next time to join us for the 20th anniversary of Izili, there will be so much more that we will share, and maybe we would need to extend the table because the countries might not be enough to fit one table. On that note, I would like to make a very important announcement to bring to fore something that is very dear to us. We know women are very important, not just to us as Izili. I dare say that you see on this table, out of we need more women on the table. But what I can say is that within our leadership teams across all our countries, even at the group level, we have a very strong representation of women. Within our agents network, I dare say in most countries, our best agents are women. And we want to commit to that, not just by saying it, but we want to do it. And that's why we want to take one aspect of our business and really drive that access, economic empowerment for women. Today we launch a program called PULA, which is a program to officially support women entrepreneurs across Nigeria, Ivory Coast, Senegal, and other countries to come, to be able to leverage productive use appliances using solar energy for cooling solutions that will drive economic activity. Some of them will set up small businesses that sell cool drinks that would also help them reduce agricultural waste. Some of them would also keep frozen foods that would also help them increase their business. We have seen firsthand that women are better payers than men. It is not just we saying it, we see it in the data. And if we support more women entrepreneurs, we know that we will even improve the economic outcome of every country. Like they say,
train a man, you train an individual. Train a woman, you train the nation. So this is to officially announce this program, and we believe that with this cooler program, we'll be able to deploy in the next 2 to 3 years over 2,500 cooling products across this market. This is our own contribution to the development of the economic activities across sub-Saharan Africa. So on that note, let me invite our partners in this journey who have stood by us for the last 7 years and are still standing by us and are still sitting with us and are still in the room with us. Let me invite all the way from New York, our very good friend, Jonathan, the founder and CEO of Biolite. Merci Paul. Bonjour à tous. Je m'appelle Jonathan, je suis le CEO de Biolite et je suis heureux d'être ici avec vous pour célébrer notre ami et partenaire Izili pour leur 10e anniversaire. Si c'est OK avec vous, je continuerai en anglais. As Kola mentioned, Biolite is a developer and manufacturer of clean energy products. We were founded in 2009. We are based in New York and Nairobi. We are on a mission to empower people and protect the planet through access to renewable energy. And in the roughly 15 years that we've been operating, we have reached 15 million people with our clean energy products while avoiding over 5 million tons of CO2 emissions. We have a dual market model that helps stabilize us for long-term growth, where we also operate in US and European recreation markets where people maybe go off-grid more by choice than by their daily living circumstances. But I'm very proud to say that the emerging markets impact-oriented parts of our business are the majority of the company. This year we took an incredible chapter to tie together with our longtime partners, Baobab, who we had been the majority product supplier for the last 6 years, and take up a position as a shareholder so that we can really help this team power its next stages of growth. Within that, we're really looking forward to supporting Izili, both in its current markets as well as Kola alluded, we hope future markets. One, we think that we can benefit Izili by creating a tighter relationship between manufacture and distribution. It allows us a much tighter cycle of understanding customer needs and making sure that these products are very responsive to the value that they deliver to the customer. So by having these very direct interactions, we can make sure we're constantly tuning our product portfolio to what benefits the customer the most. We also believe that we can bring to bear the carbon credit programs that help us reduce the cost of our clean cooking products so that we can reach more and more families with affordable clean cooking solutions. And then we also hope to be able to support Izili in their interactions with the both domestic and international capital markets, where we can bring on board the resources needed to really achieve the vision that Izili has to reach so many millions more people with access to these fundamental energy services. And so we're just so honored to be a part of the journey together with our longtime partner. And with that, I will pass the microphone to my colleague Max, who is the CEO of Izili Senegal, and he can describe for you more the activities of the business here in Senegal. Merci à tous.
Alors, je vais sans plus tarder faire une petite présentation de Izili Sénégal. Izili Sénégal, pour la petite histoire, est né en 2015. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion nous aussi de fêter nos 10 ans d'existence. Izili Sénégal, c'est la première filiale du groupe en tant que tel. Donc aujourd'hui, nous sommes présents dans tout le Sénégal, donc pratiquement dans les 14 régions du Sénégal, où nous avons des équipes qui opèrent tous les jours par rapport à la satisfaction, comme on avait dit tantôt en introduction, par rapport à l'inclusion, à l'énergie solaire et puis à l'inclusion au niveau de l'énergie digitale, au niveau du digital, sorry. Aujourd'hui, c'est plus de 200 700 foyers équipés depuis 2015, avec des principaux acteurs qui nous accompagnent depuis le début de l'activité, notamment comme Sandrine l'a dit tantôt en introduction, qui nous a beaucoup accompagnés dans ce projet depuis le début, par rapport à cette partie de tout ce qui est inclusion à l'énergie. Aujourd'hui, je ne saurais aussi, sans terminer ma présentation, de mentionner Orange aussi qui nous accompagne en fait dans ce projet depuis le début de l'activité. Je pense qu'on a commencé nos activités en pay-as-you-go sur le digital depuis 2019, si je ne me trompe pas. Donc c'est un acteur clé et incontournable qui nous permet aujourd'hui de pouvoir satisfaire la population sénégalaise par rapport à cette inclusion au digital. Terminé, pour vous dire qu'aujourd'hui nous sommes leaders sur le marché par rapport à cette stratégie pay-as-you-go. Je pense que Sandrine l'a expliqué tantôt, le pay-as-you-go, c'est la possibilité aux clients de payer, d'acquérir un produit et de pouvoir le payer en mode dank. D'accord? C'est de manière comme les Ivoiriens le disent mollo. Donc chaque pays a sa spécificité par rapport à ce modèle de pay-as-you-go. Donc il y a des acteurs qui étaient là avec nous depuis le début de l'activité, mais bon, nous depuis 2015, nous sommes toujours présents et nous sommes toujours proches de nos clients. Donc c'est déjà une joie pour pouvoir participer à cette cassure de la fraction énergétique, parce que comme vous le savez aujourd'hui, l'énergie est un élément incontournable dans la vie sociale de tout individu. Donc terminé pour vous dire aujourd'hui par rapport à nos produits que nous commercialisons, on a commencé par les petites lanternes pour la petite histoire. Je pense que Sandrine fait partie des premières qui ont eu à vendre les lanternes au niveau des villages reculés de Kaolack. Donc chapeau à vous par rapport à l'idée brillante. Donc aujourd'hui nous sommes passés des lanternes en passant par les kits Solar Home System, par les kits TV, aujourd'hui à la congélation, c'est-à-dire à des congélateurs solaires. Donc l'idée c'est de permettre en fait à cette population, cette couche sociale qui est exclue de la population, de pouvoir conserver en fait aujourd'hui le produit, d'accord, de pouvoir conserver. Il y a cette partie conservation, il y a cette partie aussi commercialisation, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui un frigo, un congélateur solaire permet de faire cette conservation et de pouvoir les vendre. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une immense pour nous, aujourd'hui en tant que DG de la filiale du Sénégal, de porter en fait cette ambition, de porter cette mission qui n'est pas des moindres, mais je pense qu'avec l'accompagnement de tout le monde, l'accompagnement du gouvernement, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra faire. Donc je passe la parole et je vous remercie de votre présence à Guia, qui est la DG de Madagascar. Bonjour à tous, donc, je suis Guy-Hélène Denonce, la directrice générale de Izili Madagascar. Donc, pour vous parler d'Izili Madagascar, donc, nous on a démarré les opérations donc, une année après le Sénégal, donc en septembre 2016. Nous sommes également présents sur l'ensemble du territoire, donc, qui compte aujourd'hui 23 régions. Il y a juste en fait celle que vous voyez en blanc à l'écran, qui est située dans le nord-ouest du pays, donc la région dans laquelle nous n'intervenons pas pour le moment pour des raisons d'accessibilité et de sécurité, mais on espère qu'un jour nous pourrons y être présents. Et donc en fait, donc, ce réseau de distribution que nous avons à Madagascar permet à les plus de 600 collaborateurs que nous avons de sillonner l'ensemble du pays en organisant des actions commerciales sur les marchés, mais également en faisant du porte-à-porte pour proposer nos produits. En plus de cela, donc, en plus du réseau propre que nous avons au sein d'Izili, nous avons aussi pas mal de partenaires
notamment avec Orange, donc, comme le disait Max, donc, Orange avec qui on est en partenariat 2021 à Madagascar et qui nous permet de proposer donc, des smartphones en pay-as-you-go. Donc en dehors d'Orange, en fait, nous avons aussi un partenariat avec des institutions de microfinance et des banques commerciales de la place, dont Baobab, la Bank of Africa et ACEP que vous connaissez sûrement puisqu'il y a également des filiales qui opèrent au Sénégal. Et nouvelle institution de microfinance et IFRA, donc qui sont plutôt des institutions de microfinance locales de droit malgache. La particularité de Madagascar, lorsqu'on parle de Izili, c'est le fait que pour l'accès à l'énergie solaire, on est plutôt sur des petits produits, c'est-à-dire les lanternes et les kits solaires avec 2 lampes, 3 lampes, 4 lampes maximum. Le fait est que lorsque vous regardez le taux d'électrification à Madagascar, ça fait partie vraiment des taux les plus bas, puisque aujourd'hui, selon les chiffres qui sont sortis l'année dernière, en tout cas, le taux d'électrification est de 34% seulement dans le pays, ce qui veut dire que plus de 20 millions de personnes à Madagascar n'ont toujours pas accès à l'électricité. Et lorsque on se déplace en milieu rural, donc le taux il chute à 11%. Et donc en fait au niveau de Izili Madagascar, nous sommes très fiers de pouvoir contribuer à l'augmentation de ce taux, non seulement depuis notre création, mais aussi pour les années à venir, puisque aujourd'hui nous avons réussi à équiper plus de 260 000 foyers, dont plus de 76% ont pu être équipés donc, en produits solaires, et 60% d'entre eux donc, sont situés en zone rurale. Pour illustrer donc, en fait, les actions que nous menons sur le terrain, donc, je vous invite à regarder quelques photos donc, qui sont présentées ici sur les slides. Et donc, je vais laisser donc, mon collègue Kolaole Ogutoise, qui est le directeur général de Izili Nigeria, pour faire sa présentation. Merci beaucoup. Merci Pierre. Bonjour. I'm also going to speak in English. My name is Kolaole Ogutoise, CEO for Nigeria. And just to introduce Izili Nigeria to everyone, we're the last subsidiary to start, so we're the youngest in the group. And we started in 2020, and I'm very proud to tell you that in that journey, we've been able to expand to 36 locations across the country, from the southwestern part of the country to the south-southern part, to the northwest and to the north-central part of the country. Driving impacts and offering life-changing products at every doorsteps and to every household in the rural communities and also peri-urban communities. And over the years, leveraging the network of our dedicated field agents and also with the expansive network of our partners, esteemed partners, Paul and Max and Gia also mentioned Baobab Microfinance Bank, esteemed partners like Baobab Microfinance Bank, Lapu Microfinance Bank in Nigeria, and also Sterling Bank, and many more. We have equipped over 80,000 household and small businesses, and through direct training and skills transfer, we've been able to provide over 300 jobs in this, over 600 jobs in this period. At Izili Nigeria, one of our offers is the range of our solar generators and solar power stations. And these are not just products; these are economic empowerment for businesses. Our value proposition is very simple. We replace noisy, unreliable, and expensive traditional power and fuel and diesel generators with quiet, reliable, and affordable solar generators to be able to power businesses. And through this, we've been able to provide much needed confidence
economic confidence to businesses across the country. Since we started the pilot phase, and after a very successful pilot phase, we've empowered over 670 small and medium enterprises across the country, and we are committed to continue to expand this reach. We are committed to continue to provide this source of livelihood and support businesses so that they can continue to grow. And the missions remain the same. The mission remains the same, that every household, every businesses are able to reach their potential, and that's the goal in Nigeria. On that note, thank you very much. On that note, I'm going to introduce our CEO for Ivory Coast, Paul, to take the floor. Thank you, Paul. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous présenter la filiale ivoirienne de Izili, qui aujourd'hui œuvre chaque jour à rendre l'énergie et le digital accessible à tous. Qu'est-ce que ça traduit? Depuis sa création, Izili s'est donné pour mission d'accompagner les ménages dans leur autonomisation énergétique et numérique, en s'appuyant sur un modèle simple, inclusif et durable, qu'est le modèle de PSU. Aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est 157 000 foyers équipés sur l'ensemble du territoire ivoirien, grâce à un réseau de distribution solide et plus de 260 collaborateurs engagés à servir au plus près des populations. Nous sommes aussi présents autant en zone rurale qu'en zone urbaine, et nous n'avons pas de limites dans la manière d'opérer sur le territoire ivoirien. Il faut prendre en compte qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on a voulu aussi insister sur un des leviers, à notre sens, qui est hyper important, c'est-à-dire le numérique. Et c'est pour ça que depuis quelques années, nous avons réussi à devenir le leader aujourd'hui au niveau du PSU digital, et nous sommes ex aequo sur la partie solaire. Et qu'est-ce que ça traduit lorsqu'on dit que nous sommes leaders sur le PSU digital? C'est que globalement, vous allez avoir plus de 120 000 clients qui ont eu l'opportunité d'avoir accès à un smartphone, même ceux qui n'avaient pas la possibilité de l'acheter au comptant. Aujourd'hui, si vous prenez des petits entrepreneurs qui peuvent développer leur activité grâce à leurs réseaux sociaux, vous prenez des personnes, des jeunes qui peuvent être ouverts au monde et renforcer leur éducation, ou encore des familles qui peuvent rester connectées. Pour nous, c'est quelque chose, c'est une mission qui nous tient énormément à cœur, et nous sommes très fiers aujourd'hui de pouvoir le faire sur l'ensemble du territoire avec des partenaires majeurs tels que MTN ou Move Africa. Et autant que mes collègues des autres marchés, nous opérons aussi avec la microfinance Baobab, qui nous permet encore une fois de renforcer le réseau de distribution, mais surtout d'apporter la touche supplémentaire d'accompagnement au niveau du financement. Donc c'est hyper important pour nous, et c'est un projet qui aujourd'hui porte ses fruits. Nous sommes très fiers de porter ça. Et d'ailleurs, à travers notre initiative et l'impact que nous avons donné pas mal d'idées à certains de nos concurrents qui aujourd'hui sont très engagés à venir nous postuler sur le marché. Mais une chose est sûre, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous avons ambition de continuer encore plus à offrir des solutions accessibles à travers le coût, mais aussi à travers la solution de financement pour toutes les personnes qui veulent être digitalisées et pouvoir ainsi impacter significativement le développement durable. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire sur la filiale ivoirienne. Merci à tous. Maintenant, je pense que nous pouvons passer à la session de questions. Aussi les questions sont ouvertes éventuellement aux journalistes. Donc, ceux qui veulent poser des questions, nous sommes là pour répondre par rapport à ça.